Applaus, applaus. Ze hebben hakken aan, dus het gaat niet zo snel, dus jullie mogen blijven applaudisseren tot ze hier zijn. Welkom dames, welcome ladies. Great to have you here. Evelyne, you shot this movie obviously in Belgium. Do you start to feel a little bit at home here in Belgium? I actually do. I remember driving every morning to set and listening to Studio Brussels. And when I got here yesterday in the airport, I heard the radio, and it's just this. You guys have such a beautiful language. Just hearing you talk right now, so it feels like coming back home. So thank you for having me. Thank you so much for being here. Really a pleasure. Nathalie, je eerste langspeelfilm maken en die dan hier komen voorstellen als slotfilm in 2 zalen op het filmfestival van Oostende. Wat doet dat met jou? Veel. Ik voel me een beetje gewichtloos eigenlijk. Je moet je voorstellen dat je 3-4 jaar met een verhaal rondloopt, met een project rondloopt en plots moet je dat laten gaan. En onder collega's lachen we wel eens dat een filmmaker een beetje als een kind maken is. Op een iets onbevlektere manier uiteraard. Maar het grote verschil is dus dat je het moet laten gaan en dat je alleen maar kunt hopen dat het omarmd en graag gezien wordt zoals jij het graag gezien hebt. Ja. Maar het ziet er hier een vriendelijk publiek uit, dus ik denk dat het wel zal meevallen. En de film mag er ook wezen, hè? Daar moeten we eerlijk in zijn. Hè? Maar ja, dat mag jij zelf niet zeggen, want dat zou onbeleefd zijn. Alleszins, hoe heb jij Evelyne Brochu kunnen vastkrijgen? Want ja, het is een van de vaste actrices in Orphan Black. Ze heeft ook al gewerkt met David Cronenberg en met nog wat andere grote namen. Dus ik vermoed dat je niet gewoon dan even de telefoon oppakt en even belt naar Evelyne Brochu, hè, toch? Nee, meestal moet je wel langs allerlei achterpoortjes en agents gaan en... ik heb gewoon mijn stoute schoenen aangetrokken en ik heb haar gewoon een heel eerlijke mail gestuurd of naar de agent en gehoopt dat hij bij haar terecht kwam. I'm talking about how I managed to get you. But let's hear your side of the story, because obviously I assume you get sent a lot of scripts because you're quite a famous actress. So what made you choose this script from a first-time director from Belgium, of all places? I mean, she's not a first-time director. She made exquisite short films, and actually I fell in love with the script. As an actor, you want to be a part of projects that, it's a story you've never heard before and a character you've never met before. And when I see art, I want to meet people I've never met before, and so there was something extremely special. There was a vision, a cinematic vision already in the writing. And then I told you that before, but I spoke with her on Skype and I felt like I was already talking to a friend. Not only did I know that she had vision and talent, but she also had joy and passion and enthusiasm, and I wanted to be a part of the adventure right away. Wow. Beautiful words. Now, as you said, it's a story you never heard before. It is about the difficulties of being a mother, which is something that you don't see or hear very often in movies or in stories. What attracted you in that? I think there's what people expect of you. There's social constructs about anything, about being a mother, about being a daughter, and I think there's always a contrast between what's expected and what's actually in you, because sometimes it's a very occidental version of what life is. We think that everything is so rational, but actually we're a lot of intuition, reflexes, pulsions. We're constructed by the past. We just react. And so for me, it's not only about the difficulty of being a mother, it's the difficulty of fitting the role that's been given to you. And it happens all the time. So this is a specific story, but I think we can all relate to that. And I think that story's never been told. And that's what attracted me to that specific theme is really attractive to me. Nathalie, het is natuurlijk een verhaal over een callgirl. Ik wil niet indiscreet zijn, maar ik vermoed dat dat een wereld is die je niet zo heel goed kende op voorhand. Helemaal niet, nee. En ik ben er eerder per toeval opgebotst via een bijna toevallige ontmoeting. En ik die helemaal verrast was of betrapt werd op mijn eigen vooroordelen. En die storyline is eigenlijk heel langzaam binnengeslopen in mijn script, nadat ik eigenlijk al een eerste Alice had geschreven. Ja. Dus ze was oorspronkelijk niet echt per se een callgirl? Niet echt per se, maar nu moet ze super hard een callgirl zijn. Ja. Inderdaad, anders had ik mijn mopje in de inleiding niet kunnen maken, dus dank daarvoor. Evelyne, did you do any special preparation for this part?
She prepared me for this part, so what you have to know, there's a lot of members of the crew in here, and so they can relate to that. It was a very special shoot because we were working with a child, and so we had to be able to capture what he was giving, and so we had to be ready very spontaneously to perceive that and get it on camera. And a lot of people here were part of that, and so a lot of it was anticipating it, and I just tapped onto what she had to tell me, and so that was a huge part of it. And then you let the subconscious, when you know you're about to shoot a film, even though you know it like a year before, you start to subconsciously absorb life for that character. So you put things in your backpack that are going to be useful. So it sounds a little bit, it's not that precise, but it's a very long process, and it was a very joyful one, thanks to her. Oké. Om een of andere reden, het is misschien een beetje ongebruikelijk, maar was de andere zaal volledig vol en ik zie hier ongelooflijk veel mensen, fantastische mensen van mijn crew zitten. Stoort het als ik die even gigantisch bedank, want ik ben telkens ongelooflijk hard van mijn sokken geblazen door jullie complete overgave, jullie generositeit, jullie extreme talenten en toewijding. Dus eerste rij vooral, denk ik. Willen jullie alsjeblieft een applaus in ontvangst nemen op voorhand? Sta op, sta op. Wel 1000 maal, echt waar. Nee, dat is helemaal niet erg. Dat vind ik een mooi gebaar, inderdaad. Ik wou gewoon nog even vragen aan jou. Je bent nu een van de weinigen, toch, daar moeten we eerlijk in zijn, vrouwelijke regisseurs die in Vlaanderen een langspeelfilm hebben gemaakt. Het is waar, hè? Oh ja. Nee, maar ja, het is waar. Ik bedoel, hoe komt het dat we zo weinig zien? Want er zijn toch niet weinig vrouwen die films willen maken, of wel? Dat vind ik een hele moeilijke vraag en een heel complexe vraag om hier zo van voor heel snel te beantwoorden. Ik denk dat dat absoluut zo is en ik denk dat er toch... Ik wil vooral niet onszelf, denk ik, in een slachtofferrol gaan steken van de vrouwelijke filmmakers. Laten we allemaal verenigen en vrouw zijn. Ik denk, Evelyne heeft daar net ook heel mooi op gereageerd en gezegd van als een filmmaker of als je ook iets doet. I'm talking about the fact that I'm female and that there are not a lot of female directors. And that when you're making a movie or whatever you do or you're making art, what counts the most is that you have empathy with the people you work with and with your actors or your actresses. And I can empathize with a man, and hopefully they can empathize with me a bit. And that's what Evelyne said as well. So I completely agree. Yeah. Thank you very much. I think we're just gonna let the audience discover the movie. Thank you so much for being here. It's great having you, and congratulations very much on the film. Thank you very much. We gaan jullie de film laten ontdekken, zei ik net al. Eerst komt er ook nog een kortfilm aan over Goose. What You Need heet die, dus daar gaan jullie eerst naar kijken. En dan is het dus tijd voor Le Passe.